do all this with their screening, so that others can also hear. Maybe another 50 devotees outside. Okay, so we'll sing this song first. Wow. Adi-lila aruna purava vaje, Vijamani gora amani jage. Pakata sangmuha loya sate gela nagara braje. Tatai tatai bhajalako, gana gana tahe jajeraro. Preme dala dala sonara anga charane nupura bhaje. Mukunda Madhava Yadava Hari Bolena Bolore Vadana Bore. Vichenida Vashe Gelore Rati Diva Sashari Rasaje. Hemana Dura Vamana Vadeho Paya Kikora Bhavana Keha. Evina Bajile Yashoda Sutta Charame Puri Velaje. Urita Tapana Puri Asta. Vinagela Vole Oi Devyasta. Sabikeno Ebe Allah Sahoy. Navaja Hridaya Raje. Jivana Anitya Jana Hasar. Sabhena Navida Vipadabar. Namastraya Kori Jatane Tu Mitaka Apana Kaje. Jivera Kalyana Sadhana Kam. Jagate Asi E Madhuyanam. Avijatimira Tapana Rupe Vigagane Virate. Krishna Namashila Kori Apan. Churayo Bhakti Vinodapan. Namadina Kichu Nahito Arapto Dabhuvana Maje.
So this is a translation of what we were just saying. This is about the Lord Chaitanya going out in the streets and chanting the holy names of the Lord and telling people to don't waste your time. Just become Krishna conscious. When a tinge of red on the eastern horizon heralded the sunrise, the jewel of the twice-born, Lord Gaurasundar, immediately awakened. Taking his devotees with him, he went all over the countryside, visiting towns and villages of Nadi. You want to say? Okay. The mridanga resounded, tup-tie, tup-tie. The cymbals chimed in time, and Lord Gauranga's footbells jingled as his golden form trembled slightly in ecstatic love of God. Lord Chaitanya called out to the townsfolk, "You spend your nights uselessly sleeping and your days decorating your bodies. Now just fill your mouths with the vibration of the holy names. Mukunda, Madhava, Yadava, Hari, chanting without offense. You have achieved the rare human body. Don't you care for this gift? If you do not serve the darling of the Yashoda now, great sorrow awaits you at death." Each time the sun rises and sets, a day passes and is lost. Then why do you remain idle and refuse to serve the Lord in the heart? Understand this essential fact. Life is temporary and full of all kinds of miseries. So take shelter of the holy name as your only business. Desiring to bless all souls, the sweet name of Krishna has descended to the material world and now shines like the sun in the sky of the heart, destroying the darkness of ignorance. Drink the pure nectar of the holy name of Krishna and thus satisfy the soul of Bhakti Vinod. There is nothing but the holy name within all the 14 worlds. You want to? Huh? Yeah, I did. I read the whole thing. Otherwise, we can just go on to Caitanya-caritamrita. What time Caitanya-caritamrita today? Which Adi-lila chapter 2. We're continuing. Восемь стихов и Аруна Киртан, первая песня, Адилу Аруна. Когда восточный горизонт окрасился в красноватый оттенок, воспевающий восход солнца, драгоценный камень среди дважды рожденных браманов, Господь Гарасундара немедленно пробудился, взяв с собой всех своих преданных. Он обратился в путешествие по городам и деревням Нади. Мриданги быстро раздавались, татай, в быстрой последовательности, и в то время как большие цимбалы
звенели стак. Ханчи. Золотая форма Господа Гауранги снова и снова дрожит в экстатической любви к Богу, и его колокольчики звенят. Господь Чайтанья взывает горожанам: напомните свои уста святыми именами Мукунда Мадава, Ядава, Хари, и вы проводите свои ночи в бесполезном сне и свои дни украшая свои тела. Ты достиг этого редкого человеческого тела. Разве тебе не волнует этот дар, если ты не поклонишься, любимцу матери Соды сейчас, то тебя ждет великое горе в момент твоей смерти. С каждым восходом и заходом солнца проходит и теряется день. Почему же тогда ты остаешься праздным и не слышишь Господа сердца? Вы должны понять этот существенный факт. Жизнь временна и наполнена различными видами страданий, поэтому тщательно примите прибежище святого имени и оставайтесь всегда занятым служением наук, как вашим вечным занятием. Желая сыпать благословения все живые существа, это сладостное имя Кришны сошло в эту материальную вселенную и сияет, как солнце на небе, сердце уничтожая тьму невежества. Все эти чистые нектар святого имени Кришны, и таким образом удовлетворяйте души бхактивиноды. Кроме святого имени нет ничего во всех 14 мирах. So, continuing with the reading for Caitanya-caritamrita, this is the Adi-lila, chapter 2. The chapter is called Sri Caitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead. Adi-lila, глава называется Caitanya Mahaprabhu, Верховная Форма. Вот верш Adi-lila. Chapter 2, verse 46. You oversee, there are so many statements that show how Krishna, and therefore also Lord Chaitanya, is the Supreme Personality of Godhead. You oversee the wanderings of all living beings. For this reason also, you are the primeval Lord, Narayan. Ты взираешь на питание всех живых существ, по этой причине ты изначально Нараян. Srila Prabhupada's purport. We'll do one sentence at a time. Sri Krishna in his Paramatma feature lives in the hearts of all living beings in both the transcendental and mundane creations. Шри Кришна в облике Параматмы находится в сердце всех живых существ, населяющих духовные и материальные миры. As a Paramatma, he witnesses all actions the living beings perform in all phases of time, past, present, and future. В роли Параматмы он становится свидетелем поступков, которые они совершили, совершают и будут совершать. Sri Krishna knows what the living beings have done for hundreds and thousands of past births, and he sees what they are doing now. Therefore, he knows the results of their present actions that will fructify in the future. Шри Кришна знает, что делало каждое живое существо на протяжении сотен тысяч предыдущих жизней. Он также видит все нынешние поступки каждого, поэтому ему известны и их последствия. As stated in the Bhagavad Gita, the entire cosmic situation is created as soon as he, Krishna, glances over the material nature, the material energy. Как сказано в Бхагавад-гите, космос возникает в тот миг, когда Шри Кришна бросает взгляд на материальную энергию.
Since he sees even the abode where the collective living beings rest, he is the original Narayan. Ничто не может существовать без его надзора, и поскольку от его взгляда зависит даже обитель, дарующая прибежище совокупства всех живых существ, он изначально Нараяна. Verse 47. Krishna said, Brahma, I cannot understand what you are saying. Lord Narayan is he who sits in the hearts of all living beings and lies down in the waters of the Karana ocean. Кришна сказал, мне непонятны твои слова, Брахма. Господь Нараяна – это тот, кто пребывает в сердце каждого, возлежит на водах океана Карана. Brahma replied, what I have said is true, and the same in the Lord Narayan who lives on the waters and in the hearts of the living beings is but a plenary portion of you. Брахма ответил, я не погрешил против истины. Господь Нараяна, который возлежит на водах океана и пребывает в сердце каждого, лишь твоя полная экспансия. So this whole chapter is basically, so far, is basically Lord Brahma, who's he's offering his prayers to Krishna, and he's pointing out that yes, you, Krishna, are the Supreme Personality of Godhead. Воплощение Нараяны, то есть Ширада Кашая, Господа Кашая, вот версию ее. I'm giving an explanation of the verse we just read. Because this prayer from Lord Brahma, it occurs in the Srimad Bhagavatam. After Lord Brahma had stolen all the cows and cow boys, and became completely bewildered by Lord Krishna's expanding himself in all these forms. Он был очень запутан, когда Кришна опять распространил пастушков и телят снова формы появились. So Lord Brahma is making so many statements to say that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Он тогда осознал, что Кришна это верховная личность Бога. And in fact, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Конечно, Кришна является верховной личностью Бога. But he's playing the part of a human being, so he's denying it. И он иногда играет как человеческое существо, и поэтому denying. He's saying, I'm just a young coward boy here. I'm not. Но он отвергает то, что Господь Брахма говорит, что он верховная личность Бога, просто Кришна говорит, я обычный такой же пастушок, как и все. So Lord Brahma keeps making more and more, in response, Lord Brahma keeps making more and more statements to prove that Krishna is actually the Supreme Personality of Godhead. И Господь Брахма пытается убедить Кришну, и доводя разные цитаты, всякие доводы, что Кришна является верховной личностью Бога. So continue on that. Brahma replied, what I have said is true. The same Lord Narayan who lives on the waters and in the hearts of the living beings is but a plenary portion of you. Здесь вот верс. That's 48. Брахма ответил, я не погрешил против истины. Господь Нараяна, который возлежит на водах океана и пребывает в сердце каждого, лишь твоя полная экспансия. Verse 49. The Karanodakshai, Garbhodakshai, and Kshirodakshai forms of Narayan all create in cooperation with the material energy. In this way, they are attached to Maya. Воплощение Нараяны, то есть Каранадакашай, Гартадакашай, Кширадакашай, творят этот мир
взаимодействия с материальной энергией. Таким образом, они связаны с майей. Verse 50. These three Vishnus lying in the water are the supersoul of everything. The supersoul of all the universes is known as the first Purusha. Number 50. Yeah, number 50. Перевод. Три Вишну, воздержащие на водах, как сверхдуша всего сущего, первый Пуруша, Харанадакашая Вишну, является сверхдушой всех вселенных. Verse 51. Garbhodakshai Vishnu is the supersoul of the aggregate of the living entities, and Kshirodakshai Vishnu is the supersoul of each individual being. Габхадакашая Вишну – это сверхдуша всей совокупности живых существ, а Кширадакашая Вишну – сверхдуша каждого отдельного живого существа. And 52. Superficially, we see that these Purushas have a relationship with Maya, but above them, in the fourth dimension, is Lord Krishna, who has no contact with the material energy. 52 стих. И вот на первый взгляд кажется, что эти пуруши связаны с Майей, однако Господь Кришна находится выше их, в четвертом измерении, ибо Он никак не соприкасается с материальной энергией. Purport. The three Purushas, Karanodakshai Vishnu, Garbhodakshai Vishnu, and Kshirodakshai Vishnu, all have a relationship with the material energy called Maya, because through Maya they create the material cosmos. Oh, okay. Три пуруши Харанадакашая Вишну, Гарбходакашая Вишну, Кширадакашая Вишну связаны с материальной энергией, либо Майей, либо с ее помощью они творят материальный мир. These three Purushas who lie on the Karana, Garbha, and Kshira oceans, respectively, are the supersoul of everything that be. Эти три пуруши возлежат в океанах Карана, Гарбха и Кшира и являются сверхдушой всего сущего. Харанадакашая Вишну, сверхдуша всех вселенных, Гарбхадакашая Вишну, сверхдуша всех живых существ, и Кширадакашая Вишну, сверхдуша каждого живого существа в отдельности. I didn't think reading the sentence. Karanodakshai Vishnu is the supersoul of the collective universes. Garbhodakshai Vishnu is the supersoul of the collective living beings. And Kshirodakshai Vishnu is the supersoul of all individual living entities. Because all of them are somehow attracted to the affairs of the material energy, they can be said to have some affection for Maya. Сверхдуша каждого живого существа в отдельности. Поскольку все три пуруши имеют прямое отношение к преобразованию материальной энергии, можно утверждать, что они определенным образом связаны с Майей. But the transcendental position of Sri Krishna himself is not even slightly tinged by Maya. Что же касается Шри Кришны, то даже тень Майи не может затронуть его положение. His transcendental state is called Turiya, or the fourth dimensional stage. Такое трансцендентное положение называют Турия, четвертым измерением. So, Caitanya-caritamrita is pretty deep. И так Caitanya-caritamrita очень глубокая тема. So to speak a little bit about what we're reading here. So Lord Krishna is eternally enjoying in the spiritual world. He does not directly have any contact with the material nature.
энергия. But what he does is he expand himself into these Vishnu forms. Но он себя распространяет в Вишну форму. Vishnu is a four-armed form of the Lord. У Вишну есть четырехрукая форма. And you know, people say it's common, practical definition. You know, God is great. But, Есть такое определение, что Бог велик. but how is God great? Как он велик? And that we get from the Srimad Bhagavatam, Caitanya-caritamrita. И это мы можем узнать, получить из Шримад Бхагавата, Caitanya-caritamrita. So here we're getting a little glimpse of how the material creation is carried out. И мы можем отсюда узнать, как происходит материальное творение. The purport mentions Karanodakshai Vishnu. Yeah, Mahavishnu, also known as Karanodakshai Vishnu. Karanodakshai Vishnu is another name for Mahavishnu. And Mahavishnu, Mahavishnu is very large. He's so large that from his breathing and from the force of his skin, whole universes are coming out. And these universes expand in size. And then he enters, or he expands as Garbhodaksha Vishnu. And Garbhodaksha Vishnu rests on inside the universe, yes. Like lion on the ocean also. Yes. All three of them are on oceans. Karanodakshai Vishnu means the Karna ocean. Mahavishnu возлежит на Karana ocean, в океане, это очень огромный океан. And Garbhodakshai Vishnu is lying on a water that comes from his own body inside the universe. Karanodakshai Vishnu внутри Вселенной, из его пор выходит вода, и он возлежит на этом океане. And from Garbhodakshai Vishnu is born Lord Brahma. From Garbhodakshai Vishnu, Lord Brahma is born. И от Господа Гarbhodakshai Vishnu появляется Господь Брахма. And then Lord Brahma does the creation on behalf of Krishna. Lord Brahma creates the planets and everything. Господь Брахма, он творит вселенную, и Кришна. And then in the heart of every living being in the universe, then the Lord expands again as in the form of Kshirodakshai Vishnu. И затем Господь он себя также распространяет, как Kshirodakshai Vishnu. Kshirodakshai Vishnu is he's the Lord in the heart. Это Господь, который находится в сердце каждого. In the heart, he's described as about this big. Но не такого большого размера, вот такого. At least in the human body, he's at that size. И в
человеческом теле он пребывает, да? But he's also in the heart of every living being. So for the mosquito, he's very small. И если он Господь Шагатакаша Вишну, он в образе параматной присутствия всех, каждого живого существа, и если он в это входит в сердце комара, то он очень небольшого размера. So, and because Krishna is always there, or Vishnu is always there with us, he always knows what we're thinking, what we've done, what we will do in the future. He's aware of all these things. И он свидетель всего, что мы делали, что мы делаем, что мы будем делать. Should we go on reading, or any questions? Может, какие-то вопросы у кого-то есть или In the microphone. Переведите же нас попробовать. Там в песне говорилось про 14 владельных систем или 14 миров. It was mentioned that 14 different systems. 14 planetary systems. Yeah. Да, поподробнее можно узнать, потому что нигде не встречается. More details, because we want to know about these 14 different systems. Yes, there are unlimited planets, but there's some planets are middle planets, some are high planets, some are low planets. Yes. So the high planets we call heavenly planets or heaven. Actually, I've heard at least the term seventh heaven. Meaning a very high position in high material position. So the Earth is around level number 7, right in the middle. And then above us, physically above us in the universe, there are other planets. And these higher planets are materially much nicer. And then below us there are the hellish planets. Talk about hell, we always think down, you know. Down. I used to, before I knew about Krishna consciousness, I think down for hell means inside the earth. But actually, it's below the earth. There are many planets. Раньше я думал, что это адские планеты, что они находятся как бы в глубине Земли, под землей. Но на самом деле низшие планеты системы, они находятся на территории планеты Земля. That's the 14 planets or 14 planetary systems. That's what's being referred to. 14 планетных систем. То есть имеется в виду, что одна планета – это одна система? One planet is one system, planet system.
No, many planets in one planetary system. There are, Я очень много планет на планетной системе. everything out there basically is a planet, other than the sun. Well, the sun's also a planet in a sense. За Солнцем там все планеты, и Солнце тоже планета. And on every planet out there, there is life also. И на каждой планете существует каждая жизнь. It's not that there's only life on Earth and the rest of the universe is just rocks floating around in space. Это не означает, что только на планете Земля есть жизнь, а на других планетах только пыль, камни и больше ничего. It's like we're reading in the Srimad Bhagavatam, the demigods and the higher planets are having some problems right now because they're kicked out of their homes, their planets, by those of demoniac nature. И Бхагаватам мы читаем, что там происходят разные ситуации, полубоги, демоны, там очень разнообразная жизнь. So there's life everywhere. И жизнь, она присутствует всюду. А вот я не помню, где-то тоже у нас преданные говорили, что планеты, которые над Землей, это райские планеты, и там живут такие более благочестивые, которые более склонны к поклонению Господу, живые существа. А планеты, еще сказать? То есть райские планеты, которые над Землей. Heaven planet is under earth. Да, там живут живые существа, которые склонны к поклонению к Богу. Over the living beings, they are inclined to worship Supreme God. Are the living beings in the lower planets inclined? Heaven planet. Heavenly planets? They have desire to worship Supreme God. Yes. Otherwise they could not go there. А планеты, которые под землей, это тоже райские планеты, но там живые существа, они ушли в развитие технологическое, но и они не служат Богу. He heard that under earth they have also heaven planets, and they are very developed human beings living over there, but they are inclined to technology. Below the earth, you're saying. Yeah, below Да. earth. Yes. Вот. А тамиадские планеты, они уже вот там вот в самом низу. And the hellish planet system low below. Yeah, there is something described in this fifth canto of Srimad Bhagavatam. Там описывается в 5-й песне Шримад Бхагаватам. It's called the subterranean heavenly planets. И оно называется subterranean планетной системой. And they are the lower part of the universe. Это ниже нашей планетной системы. But they are very, they're actually described as they're actually very, very nice materially in most ways. Они очень продвинуты материально, там, обитание этих планетных систем. But they have this one problem which spoils the happiness for everyone who's there. Есть одна проблема. Yeah, I'll explain. The problem is that on that planet, or those kind of planets, the subterranean heavenly planets, even though there's so much enjoyment, but at any moment, they know, where Krishna's chakra will come and kill them. At any moment, they don't know when. So there's always anxiety. Они постоянно в беспокойстве находятся, то, что в любой момент может прийти Сударшана чакра и уничтожить их. Yeah, we cannot
So they have all facility for enjoyment. Spoil is happiness. How to understand spoil is? It means, just like if, just like think of ourselves in our situation here. You go about life, but you know that at any moment you can enjoy anything, do anything you want, but you know at any moment you're going to get killed, and without warning. Это подобно тому, как у тебя есть все возможности чистым наслаждением, ты можешь наслаждаться, но в любой момент ты можешь победить. So you can't really enjoy. You have all that facility, but you Ты can't really enjoy. можешь, как бы на самом деле, не можешь по-настоящему наслаждаться, то, что находишься в беспокойстве, что в любой момент ты можешь победить. So it's actually a hellish planet, but this is a different variety of hellish planet. Это разнообразие вот такое есть от планетных систем. Yes. And there's the hellish planets too, where the living human beings that acted wrongly are taken for punishment too. И там есть вот планетные системы, где человеческие существа, они получают наказание за свои поступки. And those kind of punishments are also described in detail in the Srimad И Bhagavatam. эти планетные системы также все детально описываются в Шримад Бхагаватам. So like Krishna says, so from the highest planet in the material world to the lowest, all the places of misery where repeated birth and death take place. Кришна, он объясняет в Бхагавад-гите, что от высших планетных систем до самых адских планетных систем есть место страдания, где повторяется рождение и смерть. And so our process of Krishna consciousness is to become transcendental to this material world and go back to the spiritual world. И наша ситуация трансцендентна к материальному миру и попытаться вернуться назад к основному Господу. Our process is to become transcendental and go back to the spiritual world where there's no more birth, death, disease, or old age. Наш путь, практика духовная, трансцендентная, поэтому мы можем вернуться назад к Верховному Господу, где нету ни старости, ни болезни, ни рождения, ни смерти. And Krishna wants us to be there. He doesn't want us to be here suffering. И Кришна, он хочет, чтобы все живые существа, они пребывали в духовном мире, а не здесь, в материальном мире. But he doesn't want us to suffer, but we have free will, a little bit of free will. У нас есть право выбора, право воли. And we have to use our free will and voluntarily want to surrender to Krishna. И мы можем, у нас есть право выбора, мы можем добровольно служить Господу. Because if Krishna took away all our free will, then there would be no question of a loving relationship. И если у нас не будет как бы свободы выбора, свободы воли, то нет отношений как бы любви к Господу. It's just like more and more now modern technology. Как сейчас все больше и больше развиваются материальные технологии. There are people, companies all over the world making robots. И по всему миру сейчас компании, они производят различных роботов. Like really humanoid type robots that really look and talk and move like a human being. И такие роботы производят, что они похожи на человеческих существ, они могут двигаться, и соображать, и видеть, и говорить даже. And many of the robots being made are in the female form, and they're made to speak to things that people
like to hear it said, "I love you," and those И things. такие роботы создаются в форме женщин, прекрасных женщин, которые могут говорить «я тебя люблю». But in reality, nobody can really have a loving relationship. No person can have a real loving relationship with a robot. И на самом деле нету огромного желания любить робота. Because there's no free will. There's a machine. It's a toy. Эта машина, у нее нету как бы права выбора, права воли. So in that way, if we had no free will and were just made to act in certain ways, then there would be no question of love. И если нету вот права выбора и права воли, то нету вопроса о любви. So we don't have a lot of free will, but if we choose that I want to surrender to Krishna, I want to love Krishna, then he will guide us the rest of the way. И если у нас есть такое желание, если любить Кришну, служить, то Кришна, он отвечает. And if we choose that I want to forget about God, I want to believe there is no God, then he'll help us to do that too. И если у него свое желание не любить Бога, забыть Бога, то он также Господь помогает это сделать. У него есть право выбора, это его сейчас. Okay. So was that out of time? Were you at a question? Okay, so then we'll end for today. And tomorrow we'll be back on this Srimad Bhagavatam again. Завтра мы вернемся опять к 17 ноября.